Hi, hello, welcome to Geethan's IT Solutions. Now subnets are ready. Now ready to launch virtual missions. So subnets ఇక్కడ మనం 6 subnets క్రియేట్ చేసాం కదా, అవి రెడీ అవిని. సో ఇప్పుడు ఈ సబ్నెట్ దగ్గర మనం వర్చువల్ మిషన్స్ అనేవి మనం లాంచ్ చేసుకోవడానికి ఇవి సబ్నెట్స్ అన్నీ రెడీ అవిని. సో వర్చువల్ మిషన్స్ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఇన్స్టెన్సెస్ మనం ఈ సబ్నెట్ దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి సబ్నెట్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ launch instances in the each subnet. Okay, so but ఇక్కడ ఏంటంటే to access and manage a virtual mission what you created all the subnets from the internet, it requires a communication between your network and internet. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన నెట్వర్క్ ఏంటి, ఇదంతా ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇన్ AWS క్లౌడ్. సో మనం క్రియేట్ చేసింది ఏంటి, ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. సో AWS క్లౌడ్ ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే టు యాక్సెస్ అండ్ మేనేజ్ అవర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ వీ నీడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి అవసరం ఉంటుంది. సో టు కనెక్ట్ ఇంటర్నెట్ టు ది అవర్ ప్రైవేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇట్ రిక్వైర్ ఏ గేట్వే. ఒక గేట్వే అనేది మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. గేట్వే ఉండాలి. ఆ గేట్వే నుంచి దీనికి ఇన్స్టెన్సెస్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సో అదర్వైజ్ సో టు కమ్యూనికేట్ అవర్ నెట్వర్క్ ఆర్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ విత్ అవర్ నెట్వర్క్, ఇదంతా మనకి అవుట్ సైడ్, ఇదంతా ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఈ క్లౌడ్ ఈ నెట్వర్క్ అంతా మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఇంటర్నెట్ ఇచ్చి మనకి మన ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా వీ రిక్వైర్ ఎ గేట్వే. అదర్వైజ్ టూ నెట్వర్క్స్ కెనాట్ కమ్యూనికేట్. ఒక గేట్వే లేకుండా మనకి ఒక టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్, ఇది VPC మన నెట్వర్క్, ఇంకో నెట్వర్క్ మనకి ఇంటర్నెట్, ఈ రెండు మనకి ఎప్పటికీ కనెక్ట్ అవ్వు. నెక్స్ట్ డివైస్ టు డివైస్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ వీ రిక్వైర్ స్విచ్. మనకి ఒక డివైస్ నుంచి డివైస్కి విత్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక స్విచ్ అని ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ వన్ నెట్వర్క్ టు ది అనదర్ నెట్వర్క్ definitely we need a gateway. So that is here we have configure a router. A router is required here. Router, so what type of router we required? Virtual router. Here we need to configure a virtual router. Okay, a virtual router ni configure చేసుకుంటాం మనం. Then that virtual router allows internet to the initiate connection to your instances, and your instances can initiate connections to the internet. ఒక రౌటర్ పెట్టుకుంటాం మనం. ఆ రౌటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇంటర్నెట్ని మన ఇన్స్టెన్సెస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలా మన ఇన్స్టెన్సెస్ నుంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఒక రౌటర్ అనేది హెల్ప్ చేయాలి. సో అలాంటి కనెక్షన్ ఒకటి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ ఇట్ మేక్స్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ VPC, అవర్ VPC, ఇదంతా VPC కదా, అవర్ VPC అండ్ ఇంటర్నెట్. సో దట్ ఈస్ we require internet gateway. That's why we require an internet gateway. So suppose see here, ఇక్కడ నేను ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇంటర్నెట్ గేట్వే, సో నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఏ రౌటర్. Okay, so internet gateway is a virtual router. It is a virtual router that will allow our VPC to communicate with internet.
అండ్ ఇంటర్నెట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ విపిసి. సో ఇది మనం కనెక్ట్ చేసి చూపించాలి. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసుకుని చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇది విపిసి, యువర్ విపిసి అని ఉంది కదా, ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో మనం క్రియేట్ ఇదేంటి, ఇది డిఫాల్ట్ విపిసి. ఇది డిఫాల్ట్ విపిసి. ఆల్రెడీ మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడే ఒక డిఫాల్ట్ విపిసి క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ప్రైవేట్గా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, మై VPC01 అనేది ఇది. ఓకే, సో నౌ we need to create internet gateway. So click on internet gateway. ఓకే, ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనం ఇది ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది కదా, ఇదేంటిది డిఫాల్ట్ విపిసికి సంబంధించిన ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో మనం కొత్తగా లాంచ్ చేయాలి కాబట్టి క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇక్కడ చూడండి, an internet gateway is a virtual router that connects our VPC to the internet. ఏం చూపిస్తుంది, ఇంటర్నెట్ గేట్వే పర్పస్ ఏంటి, an internet gateway is a virtual router that connects a VPC to the internet. సో ఇక్కడ మనం ట్యాగ్ ఇచ్చుకుందాం. సో ట్యాగ్ ఏమిద్దామంటే GW ఇంటర్నెట్ గేట్వే -my -VPC-01. ఇదే కదా మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం. సో నేమ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. సేమ్ ఇక్కడికి వచ్చింది కదా ట్యాగ్ కూడా. దెన్ క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. Okay, internet gateway was created. Okay, so once internet gateway is created, now we have to attach this internet gateway to VPC. సో దీన్ని VPCకి అటాచ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా అటాచ్ టు VPC అని ఉంది. సో అలా కాకుండా యాక్షన్స్కి వెళ్ళి అటాచ్ టు VPC. సో యాక్షన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత అటాచ్ టు VPCకి వెళ్తారు. అక్కడ అవైలబుల్ VPCs అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ మన పర్సనల్గా క్రియేట్ చేసిన ప్రైవేట్ VPC ఉంది కదా, మై VPC01. సో దీనికి అటాచ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే సక్సెస్ఫుల్లీ అటాచ్డ్ టు ది అవర్ VPC01. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్డ్ టు ది VPC అండ్ సబ్నెట్స్ ఆల్సో మనకి రెడీగా ఉన్నాయి. నౌ హౌ టు రౌట్ ద ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ అవర్ VPC. సో ట్రాఫిక్ ఎలా మనకి రౌట్ చేయాలి, హౌ టు రౌట్ ద ట్రాఫిక్. నౌ హౌ టు రౌట్ ద ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ అవర్ VPC. యూ నీడ్ టు యాడ్ route table. You need to add a route table. For routing, we need to add a route table. Okay, what is route table? What is routing? Routing is a process to deliver the packages by choosing best path from one network to another. Routing is performed by the router. Routing అనేది ఎవరు చేస్తారు, ఒక రౌటర్ అని ఉంటుంది. ఆ రౌటర్ అనేది రౌటింగ్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో వెన్ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ వన్ VPC, సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఒక VPC మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అలాంగ్ విత్ VPC ఒక VPCతో పాటు ఇక్కడ ఏమంటే డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ అయి ఉంటుంది.
డిఫాల్ట్ NACL క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ SG కూడా క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఒక VPC డిఫాల్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ NACL అండ్ SG బోత్ ఆర్ ఫైర్ వాల్స్. ఇక్కడ చూడండి, NACL నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ ACLs అంటారు. ఈ రెండు ఏంటంటే ఫైర్ వాల్స్ అనమాట. సో వర్చువల్ ఫైర్ వాల్స్, దోస్ ఆర్ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్స్. The route table. So what is route table? The route table is for routing, and there we have to add some routing rules between our network and what network the route traffic. The rules we have to add, and the gateway information also. Okay, so ఇక్కడ మనం చూద్దాం అసలు రౌట్ టేబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, VPCలో ఉన్నాం కదా. సో గో టు రౌట్ టేబుల్. ఓకే, రౌట్ టేబుల్స్ అని చూడండి ఇక్కడ. సో గో టు క్లిక్ ఆన్ రౌట్ టేబుల్స్. సో ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్గా రెండు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. అంటే ఒక VPC మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా కొన్ని వస్తాయని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా. ఇక్కడ చూడండి, సో డిఫాల్ట్గా ఒక VPC మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, డిఫాల్ట్ NACL క్రియేట్ అవుతుంది, డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా వస్తుంది. సో చెప్పాను కదా. సో అందుకనే ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి రెండు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి మై VPC01 అంటే మన ప్రైవేట్ VPC మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా, దానికి సంబంధించింది. సో దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం, మనకి ట్యాగ్ని యాడ్ చేద్దాం. మై VPC01 సేవ్. సో కిందది ఏంటిది, డిఫాల్ట్. సో ఆల్రెడీ మన డిఫాల్ట్ ఒక VPC ఉంటుంది కదా, దానికి సంబంధించిన రౌట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇది సెలెక్ట్ చేసాం కదా. కింద చూడండి, సో మనకి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది చూడండి. సో డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. సో రౌట్ టేబుల్ ID VPC, ఏ VPCకి అటాచ్ అయ్యి ఉంది, VPC మై VPC01. ఇది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ రౌట్ టేబుల్ అని క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో రౌట్స్లోకి వెళ్ళండి. చూడండి రౌట్స్. ఓకే, సో ట్యాగ్ యాడ్ చేసాం కదా. సెలెక్ట్ రౌట్ టేబుల్ బిలో అండ్ what are the details we have, and go to the routes, and here we have destination already added some routes. డిఫాల్ట్ రౌట్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ రౌట్ అనేది మనం ఇది ఏమీ యాడ్ చేయలేదు. సో డిఫాల్ట్గా 10.1.0.0/16 టార్గెట్ లోకల్ యాక్టివ్ అని ఉంది. సో ఇది డిఫాల్ట్గా అది ఉంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ రౌట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఏది క్రియేట్ చేసినా. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? ఇది విత్ దిస్ డిఫాల్ట్ రౌట్ ద సబ్నెట్స్ విత్ ఇన్ ద VPC విల్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. మన సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, 6 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో విత్ ఇన్ ద VPC ఆ సబ్నెట్స్ అనేవి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. సో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి? బై యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ రౌట్. ఈ డిఫాల్ట్ రౌట్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. సో బేసికలీ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 2 నెట్వర్క్స్, ఎక్కడైనా 2 నెట్వర్క్లు ఉన్నాయంటే దే కెనాట్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ డైరెక్ట్లీ అంటిల్ అన్లెస్ యూ ప్రిపేర్ రౌటింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. ఎప్పుడైనా 2 నెట్వర్క్లు ఉంటే అవి డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవు. మనం రౌటింగ్ అనేది బిట్వీన్ ద నెట్వర్క్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. బట్ వేరాజ్ ఇన్ VPC సబ్నెట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో మనం VPCలో సబ్నెట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం, అండ్ సబ్నెట్స్ ఆటోమేటికలీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డిఫాల్ట్ రౌట్. దిస్ డిఫాల్ట్ రౌట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ లోకల్ రౌట్. చూడండి లోకల్ అని ఇచ్చాడు. ఈ లోకల్ రౌట్ని యూజ్ చేసుకుని అండ్ విత్ ఇన్ ద సబ్నెట్స్ మన కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. దీనికి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే అవసరం లేదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రౌట్ టేబుల్? ఇక్కడ చూడండి, ఏ రౌట్ టేబుల్ contains a set of rules called routes that are used to determine where network traffic is directed. మనం నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని ఎక్కడికి డైరెక్ట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, రూల్స్ అనేవి డిటర్మైన్ చేస్తాయి.
ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ రౌట్ టేబుల్ చూసాం కదా మనకి. హియర్ we have route table. Here we can add multiple routes, so that is to route traffic between our network and specific network or internet. So these rules we can add here. చూడండి ఇక్కడ రూల్స్ అని ఉన్నాయి. రూల్స్ ఎడిట్ రూట్స్ అని వస్తున్నాయి సరే, మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. So each subnet, here we see each subnet in your VPC must be associated with a route table. The route table controls the routing for the subnet, and a subnet can only be associated with one route table at a time, but you can associate multiple subnets with the same route table. Okay. సో ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సబ్నెట్స్ మనం ఇక్కడ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ రౌట్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. అక్కడ రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే. సో రౌట్ టేబుల్ సబ్నెట్స్ అని అసోసియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ సబ్నెట్ సో వన్ రౌట్ టేబుల్కి మనకి అసోసియేట్ చేయాలి. సో మల్టిపుల్ మనకి రౌట్ టేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో పెట్టుకున్నా మనకి ఇక్కడ సబ్నెట్స్ ఎలా ఉండాలంటే అట్ ఏ టైం వన్ రౌట్ టేబుల్కి మనకి అసోసియేట్ చేయాలి. సో ఇలా చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ చేసుకున్న ఒక 3 సబ్నెట్స్ ఒక రౌట్ టేబుల్కి 3 ఇలా చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని సో ఈ సబ్నెట్ అనేది ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేసి ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ అంటే ఒకటి మనకి డిజేబుల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇలా చేయకూడదు. ఆర్ అన్ని కలిపి ఒకే రౌట్ టేబుల్ పెట్టుకుని అన్నిటికీ మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ మనకు ఒకే రౌట్ టేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇక్కడ మనకి సెంటెన్స్కి మీనింగ్. ఓకే. ద సబ్నెట్ కెన్ ఓన్లీ బీ అసోసియేట్ విత్ వన్ రౌట్ టేబుల్ ఓన్లీ అట్ ఏ టైమ్, బట్ యూ కెన్ అసోసియేట్ మల్టిపుల్ సబ్నెట్ విత్ వన్ సేమ్ రౌట్ టేబుల్. మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ అన్నీ 1 2 3 3 మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ మనకు ఒక రౌట్ టేబుల్కి యాడ్ చేసాం. అలా టోటల్ అన్ని కలిపి ఒకే రౌట్ టేబుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అందుకని ఈ టోటల్ ఇవన్నీ కూడా 2 రౌట్ టేబుల్కి మనం కనెక్ట్ చేయకూడదు. 6 ఒకసారికి దీనికి, ఇంకో 6 కూడా దీనికి కనెక్ట్ చేయకూడదు. సో ఇది ద మీనింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ IPv4 addresses are not reachable over the internet. So IPv6 addresses are globally unique and can configure to remain private or reachable over the internet. So private IPv4 addresses can be used for communication between the instances in your VPC. సో మనకి ఇక్కడ మనకి IPv4 అడ్రసెస్ మనకు ఉంటాయి. అది ప్రైవేట్ ఉంటాయి అండ్ పబ్లిక్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇవి ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద VPC మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి, విత్ ఇన్ ద VPC కమ్యూనికేషన్ కోసం. సో విత్ ఇన్ ద VPC అంటే సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే వీటికి కూడా అడ్రస్ ఉండాలి కదా. ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రస్ ద్వారా ఇవి విత్ ఇన్ ద VPC ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అన్ని కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే. సో విత్ ఇన్ ద VPC వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ వర్చువల్ మిషన్స్ రన్నింగ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ బై యూజింగ్ ద ప్రైవేట్ IPs, బట్ దిస్ VMs we cannot access and manage from the outside of the VPC or from internet. ఈ ప్రైవేట్ IPతో మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేయలేం. సో విత్ ఇన్ అవర్ నెట్వర్క్, విత్ ఇన్ ద సబ్నెట్స్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. టు యాక్సెస్ అండ్ మేనేజ్ రిక్వైర్డ్ పబ్లిక్ IP. ఒకవేళ మనకి ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, సో అప్పుడు మనకి ప్రైవేట్ యూజ్ అవ్వదు. సో అప్పుడు మనకి ఏది యూజ్ అవుతుంది? పబ్లిక్ IP అనేది కావాలి. పబ్లిక్ IP అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఆ పబ్లిక్ IPతో మనకి బయట మన ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ హియర్. The access the internet, the default VPC includes
the internet gateway, and each default subnet is a public subnet. Okay, so here each instance that you launched into a default subnet as a private IPv4 address and public IPv4 address. So their instances can communicate with the internet through the internet gateway. సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసాం, సో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్లో పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ IPv4 రెండు ఉంటే దెన్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. దే విల్ కమ్యూనికేట్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్లీ టు ది ఇంటర్నెట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ని. బట్ హియర్ ఇది బై డిఫాల్ట్ అయితే డిఫాల్ట్. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఒక ప్రైవేట్ VPC అనేది లాంచ్ చేసాం, కస్టమ్ VPC అనేది మనం లాంచ్ చేసుకున్నాం. సో బై డిఫాల్ట్ ఈచ్ ఇన్స్టెన్స్ that you can launch into the non-default subnet as a private IPv4 address but no public IPv4 addresses. మనం లాంచ్ చేసినవి ఏమవుతాయంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇవి ప్రైవేట్ V4 అడ్రసెస్ అనేవి ఉంటాయి, పబ్లిక్ V4 అడ్రసెస్ అనేవి మనకి ఉండవు, ఎందుకంటే మనం ప్రైవేట్గా లాంచ్ చేసాం కాబట్టి. డిఫాల్ట్ దానికైతే మనకి ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు కూడా ఉంటాయి డిఫాల్ట్ VPC తీసుకుంటే. సో అన్లెస్ యూ specifically assign one at a launch or you modify the subnet public IP addresses, attributes their instances can communicate with each other but it cannot access the internet. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IP అనేది మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం డిఫాల్ట్ వాడకుండా మనం ప్రైవేట్ది వాడుతున్నాం, అయినా సరే నాకు పబ్లిక్ IP కావాలి, నేను ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అప్పుడు మనం మాడిఫై చేసుకోవాలి, సబ్నెట్ సెట్టింగ్స్ అనేవి IP అడ్రస్ అనేది మార్చుకోవాలి. సో మనం అది ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక మోడిఫికేషన్ అసైన్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి లాంచ్ చేసేసిన తర్వాత కూడా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ for an instance launched into the non-default subnet by attaching an internet gateway to its VPC. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ IP అసైన్ చేసుకుంటే we can connect easily to the internet. To assign automatic public IP address, modify subnet settings. సో మనం ప్రైవేట్ IP ఒకటి ప్రైవేట్ VPC క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి పబ్లిక్ IP అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ కాదు, అది డిఫాల్ట్ VPC మనం వాడట్లేదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను డిఫాల్ట్ VPC వాడకపోయినా సో నాకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి, ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ లాంచ్ ప్రైవేట్ VPC. సో we need to modify subnet settings. So go to subnets, first subnets కి వెళ్ళండి, go to subnets, మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం సబ్నెట్స్, ఆ సబ్నెట్స్ అన్నిటికి వెళ్ళండి. 1 5 6 2 4 3 ఇలా ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసినవి, టోటల్ 6 క్రియేట్ చేసాం కదా. సో 6 సబ్నెట్స్, గో టు సబ్నెట్ 1కి వెళ్దాం, సబ్నెట్ 1. ఓకే, సో go to actions, edit subnet settings, select, ఇక్కడ చూడండి ఆటో అసైన్ IP సెట్టింగ్స్, ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్. చూడండి ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి మనం, ఎనేబుల్ టిక్ పెట్టాం కదా, దెన్ సేవ్. సో ఒక ఫస్ట్ సబ్నెట్కి మనం పబ్లిక్ IP అనేది మనం ఇచ్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ సబ్నెట్ సెలెక్ట్, సేమ్ ప్రాసెస్, సబ్నెట్ 2, యాక్షన్స్, ఎడిట్ సబ్నెట్ సెట్టింగ్స్,
enable auto assign public IP IPv4, save. Okay, so 1 2 అయింది. నెక్స్ట్ 3 select 3 cloud subnet actions, edit subnet settings, enable auto assign public IPv4 address and save. Next fourth one, select fourth one, actions, edit subnet settings, enable auto assign public IP, save. 4 completed. Fifth one, select fifth one, actions, edit subnet settings, enable auto assign IPv4, save. Next select sixth one, actions, edit subnet settings, enable auto assign, save. So like this we have enabled by default. It receives private IP. So to assign public IP, modify settings. డిఫాల్ట్గా అయితే ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది డిఫాల్ట్గా వస్తుంది. మనకి పబ్లిక్ ఐపీ కావాలంటే modify settings. Once enable auto assign public IP addresses, the instances will receive private IP as well as public IP. మనకి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ IP పబ్లిక్ IP రెండు కూడా వస్తాయి every instances-కి. You can enable internet access for an instance launched into a non-default subnet by attaching an internet gateway to its VPC. Okay, so already we have attached internet gateway to the VPC. మనం ఆల్రెడీ అటాచ్ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన వెంటనే VPCకి అనేది అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చింది. యూ క్యాన్ ఎనేబుల్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఫర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్డ్ ఇన్ టు ది నాన్ డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ బై అటాచింగ్ an internet gateway to the VPC. ఆల్రెడీ మనకి ఇది అయిపోయింది, వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్నెట్ గేట్వే చూద్దాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే ఏంటి? ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ అన్ వర్చువల్ రౌటర్ that allows communication between the instances in your VPC and the internet. ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఏం చేస్తుంది. సో మన ఇంటర్నల్గా ఉన్న VPC లోపల ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే సపోర్ట్స్ IPv4 అండ్ IPv6 ట్రాఫిక్. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే వస్తుంది, మనకి IPv4 అడ్రస్ ఉంటుంది, IPv6 ఈ రెండు ట్రాఫిక్లు కూడా అలౌ చేస్తుంది. సో టు ఎనేబుల్ కమ్యూనికేషన్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఫర్ IPv4, యువర్ ఇన్స్టెన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ పబ్లిక్ IPv4. సో అడ్రసెస్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రసెస్ దట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రసెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో మనం ఇప్పుడే చేసాం కదా, మనం కంపల్సరీ ఇది ఎనేబుల్ ఉండాలని చెప్పారు కాబట్టి మనం ఆటో అసైన్ పెట్టామంటే పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఇన్స్టెన్సెస్కి వస్తాయి. సో టు ఎనేబుల్ కమ్యూనికేషన్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఫర్ IPv6, your VPC and subnet must have the associated with the IPv6 ADR block. మన IPv4 చేసాం కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ నోట్, when you create a VPC, a router is automatically added to your VPC default router table to enable routing within the VPC. Okay, so now see here, so we created VPC, ఒక VPC క్రియేట్ చేసాం అండ్ క్రియేటెడ్ సబ్నెట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే వచ్చి VPCకి అటాచ్ చేసాం.
And for auto assign public IP, we modified subnet settings. Subnet settings అయితే మనకు public IP వచ్చేలా చేసుకున్నాం. Now we add internet gateway information into the route table. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రౌట్ టేబుల్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే నేను ఒకటే రౌట్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను, సింగిల్ రౌట్ టేబుల్. సో అవన్నీ వీటికి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక రౌట్ టేబుల్ తీసుకుని ఆ రౌట్ టేబుల్కి ఆల్ సబ్నెట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఓకే, సో ఇదేంటిది రౌట్ టేబుల్. ఓకే, సో లెట్స్ డూ ప్రాక్టికల్. ఎలా అటాచ్ చేయాలి? ఓకే, ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇన్ఫర్మేషన్ని రౌట్ టేబుల్కి ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ రౌట్ టేబుల్. ఫస్ట్ రౌట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, రౌట్ టేబుల్, సెలెక్ట్ రౌట్ టేబుల్. మనది VPC ఏంటిది? ఇది రౌట్ టేబుల్ ఏంటి? ఇది కదా, సెలెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ గో టు ఎడిట్ రౌట్స్. రౌట్స్లోకి వెళ్ళండి, రౌట్స్, ఎడిట్ రౌట్స్. ఎడిట్ రౌట్స్లోకి వెళ్ళాను. ఓకే, యాడ్ రూల్, యాడ్ రౌట్. ఇక్కడ మనం ఏం యాడ్ చేయాలంటే 0.0.0/0 ఇది యాడ్ చేయడం టు అలో ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నాం? డెస్టినేషన్లో టు అలో ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో టార్గెట్ ఏమి ఇవ్వాలి? టార్గెట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే మనం ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకుందా, IGW ఇంటర్నెట్ గేట్వే we have attached. ఓకే, ఇంటర్నెట్ గేట్వే అని ఉన్నది, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఏంటి? మనకు ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది, మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది IGW my VPC01 అటాచ్. ఓకే, సో అది సెలెక్ట్ చేశాను. త్రూ దిస్ గేట్వే ద ఇంటర్నెట్ రిసోర్సెస్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ సబ్నెట్స్. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేంజెస్ చేయండి, సేవ్ చేంజెస్. ఓకే, సేవ్ అయినాయి. సో ఫర్ విచ్ సబ్నెట్? ద సబ్నెట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ రౌట్ టేబుల్. సో ఏ సబ్నెట్కి మనకి అటాచ్ చేసామంటే, సో ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేట్స్, ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేట్స్, సబ్నెట్ అసోసియేట్స్ అని ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేట్స్. ఓకే, సో సెలెక్ట్, ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసినాయి కదా, సెలెక్ట్ ఆల్ ది సబ్నెట్స్ అండ్ సేవ్ అసోసియేట్స్. సేవ్ అసోసియేషన్స్. ఓకే, now all these subnets can communicate with internet using internet gateway. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి ఇచ్చాం, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో టోటల్ ఇక్కడి నుంచి మొత్తం, సో ఇక్కడి నుంచి టోటల్గా త్రూ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇంటర్నెట్కి ఇవన్నీ కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఓకే. సో త్రూ ఇంటర్నెట్ ఇలాగ మనం ఇన్స్టెన్సెస్ నుంచి ఇంటర్నెట్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్, సో అలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి త్రూ ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది. నౌ నెట్వర్క్ ఈజ్ రెడీ. we are ready to launch our virtual machines. So this is how we set up our virtual network.
సో ఇలా మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.